이사야 55장 너희 목마른 자들아 거기 목마른 자들아 모두 물로 나아오너라. 무일 뿐이냐 상관없으니 오너라. 와서 사 먹어라. 와서 너희 마실 물을 사라. 포도주와 젖을 사라. 돈 없이 사라. 모든 것이 무료다. 어째서 너희는 아무 영양가 없는 것들에 돈을 낭비하며 힘들게 번 돈을 불량식품에 허비하느냐. 내 말을 들어라. 귀담아 들어라. 가장 좋은 것만 먹고 최고의 먹거리로만 배를 채워라. 주목하여라. 이제 가까이 다가와서 생명을 주는 나의 말, 생명을 길러내는 나의 말에 귀 기울여라. 내가 너희와 영원히 굳은 언약을 맺으려 한다. 전에 다윗과 맺은 언약과 같은 확실하고 굳건하며 영속적인 사랑의 언약을 맺으려 한다. 나는 그를 민족들에게 보내는 증인으로 세웠고 그를 민족들의 지배자여 지도자로 만들었다. 이제는 너희를 그렇게 만들려고 한다. 너희는 한 번도 들어보지 못한 민족을 불러 모을 것이며 너희를 알지 못하는 민족들이 다 너희에게 달려올 것이다. 나 너희 하나님 때문이다. 이스라엘의 거룩하신 이가 너희를 높여 주었기 때문이다. Chapter 55. Buy without money. Hey there, all who are thirsty, come to the water. Are you penniless? Come anyway. Buy and eat. Come, buy your drinks. Buy wine and milk. Buy without money. Everything's free. Why do you spend your money on junk food, your hard-earned cash on cotton candy? Listen to me. Listen well. Eat only the best. Fill yourself with only the finest. Pay attention. Come close now. Listen carefully to my life-giving, life-nourishing words. I'm making a lasting covenant commitment with you, the same that I made with David. Sure, solid, enduring love. I set him up as a witness to the nations, made him a prince and leader of the nations. And now I'm doing it to you. You'll summon nations you've never heard of, and nations who've never heard of you will come running to you because of me, your God, because the Holy of Israel has honored you. 가까이 계실 때 하나님을 찾아라. 옆에 계실 때 그분께 기도하여라. 불의한 자들은 불의한 생활 방식을 버리고 악한 자들은 악한 사고 방식을 버려라. 그리고 하나님께 돌아오너라. 그분은 자비하시다. 우리 하나님께로 돌아오너라. 그분은 아낌없이 용서를 베푸신다. Seek God while he's here to be found. Pray to him while he's close at hand. Let the wicked abandon their way of life and the evil their way of thinking. Let them come back to God, who is merciful. Come back to our God, who is lavish with forgiveness. 나는 너희가 생각하는 방식으로 생각하지 않는다. 나는 너희가 일하는 방식으로 일하지 않는다. 하나님의 포고다. 하늘이 땅보다 높은 것처럼 내가 일하는 방식은 너희의 방식을 초월하며 내가 생각하는 방식은 너희의 방식을 뛰어넘는다. 하늘에서 내리는 비와 눈이 땅을 적시고 만물을 자라고 꽃피우게 하며 농부들에게 씨를 주고 굶주린 자들에게 먹을 것을 주고 난 다음에야 하늘로 돌아가듯이 나의 입에서 나오는 말들도 결코 빈손으로 돌아가지 않는다. 나의 말들은 내가 계획한 일을 이루며 내가 맡긴 임무를 완수한다. I don't think the way you think. The way you work isn't the way I work. God's decree. For as the sky soars high above earth, so the way I work surpasses the way you work, and the way I think is beyond the way you think. Just as rain and snow descend from the skies and don't go back until they've watered the earth, doing their work of making things grow and blossom, producing seed for farmers and food for the hungry, so will the words that come out of my mouth not come back empty-handed. They'll do the work I sent them to do. They'll complete the assignment I gave them. 그러므로 너희는 기쁨 가운데 나아가 온전한 삶으로 인도받을 것이다. 산과 언덕들이 앞장서 행진하며 노래를 터뜨릴 것이다. 숲속 나무들도 모두 환호성을 올리며 그 행진에 동참할 것이다.
엉겅퀴 대신에 거목들이 들어서고 가시덤불 대신에 장중한 소나무들이 들어서서 나 하나님을 기리는 기념물이 될 것이다. 하나님을 보여주는 생생하고 영속적인 증거가 될 것이다. So you'll go out in joy. You'll be led into a whole and complete life. The mountains and hills will lead the parade, bursting with song. All the trees of the forest will join the procession, exuberant with applause. No more thistles, but giant sequoias. No more thorn bushes, but stately pines. Monuments to me, to God, living and lasting evidence of God. 이사야 56장 희망의 메시지 구원이 코앞에 다가왔다. 하나님의 메시지다. 너희는 바르게 살아라. 구원이 코앞에 다가왔으니 옳은 일을 행하되 바르게 하여라. 이제 세상을 바로잡는 나의 일이 펼쳐질 것이기 때문이다. 얼마나 복된가 이 일에 뛰어드는 자들, 이 일을 환영하고 안식일을 지켜 그날을 더럽히지 않으며 늘 자신을 살펴 어떤 악도 저지르지 않는 사람들, 하나님을 따르기로 한 이방인들이 나는 하나님의 2등 백성일 뿐 진짜 백성은 아니다라고 말하는 일이 없게 하여라. 몸이 불편한 자들이 나는 폐물일 뿐 진짜 백성은 못 된다고 생각하는 일이 없게 하여라. Messages of Hope. Chapter 56. Salvation is just around the corner. God's message. Guard my common good. Do what's right and do it in the right way. For salvation is just around the corner. My setting things right is about to go into action. How blessed are you who enter into these things, you men and women who embrace them, who keep Sabbath and don't defile it, who watch your step and don't do anything evil. Make sure no outsider who now follows God ever has occasion to say, God put me in second class. I don't really belong. And make sure no physically mutilated person is ever made to think, I'm damaged goods. I don't really belong. 하나님께서 이렇게 말씀하시기 때문이다. 몸에 장애가 있지만 내 안식일을 지키고 내가 기뻐하는 일을 행하며 나의 언약을 굳게 붙드는 자들은 내가 내 집과 내 성읍에서 높은 자리를 차지하게 할 것이다. 아들과 딸보다도 더 높은 자리에 앉게 할 것이다. 취소되지 않는 영원한 영예를 수여할 것이다. For God says, to the mutilated who keep my Sabbaths and choose what delights me and keep a firm grip on my covenant, I'll provide them an honored place in my family and within my city, even more honored than that of sons and daughters. I'll confer permanent honors on them that will never be revoked. 나를 따르기로 한 이방인들, 나를 위해 일하고 내 이름을 사랑하여 나의 종이 되고자 하는 자들, 안식일을 지켜 그날을 더럽히지 않으며 나의 언약을 굳게 붙드는 자들은 누구든지 내가 나의 거룩한 산으로 데려가 내 기도의 집에서 기쁨을 선사할 것이다. 그들도 나의 백성 유다 사람들과 똑같이 나의 제단에 번제와 희생제물을 바치며 마음껏 예배하게 되리라. 그렇다. 나를 예배하는 집은 만민을 위한 기도의 집으로 알려질 것이다. 이스라엘 유랑민을 모아들이시는 주 하나님의 포고다. 내가 다른 사람들도 모아들여 이미 모아들인 자들과 함께 있게 할 것이다. And as for the outsiders who now follow me, working for me, loving my name, and wanting to be my servants, all who keep Sabbath and don't defile it, holding fast to my covenant, I'll bring them to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. They'll be welcome to worship the same as the insiders, to bring burnt offerings and sacrifices to my altar. Oh, yes, my house of worship will be known as a house of prayer for all people. The decree of the Master, God Himself, who gathers in the exiles of Israel. I will gather others also, gather them in with those already gathered. 흉포한 짐승들을 부르신다. 이리 달려오너라.
와서 저 짐승 같은 야만인들을 잡아먹어라. 이스라엘의 파수꾼이라는 자들이 다 눈멀었다. 모조리 눈멀었다. 그들은 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 모른다. 짖을 줄도 모르는 개들, 백일몽이나 꾸는 게을러 빠진 개들이다. 그런데 먹는 데는 아주 밝은 줄인 개들, 먹어도 만족을 모르는 개걸 들린 개들이다. 이스라엘의 목자들이 바로 그들이다. 아무 생각 없고 아무 개념도 없다. 다들 자기 생각뿐이며 가질 만한 것은 무엇이든 차지하려고 혈안이다. 오너라, 그들이 말한다. 잔치를 벌이자. 나가서 마시자. 다음 날도 마찬가지다. 즐기자. A call to the savage beasts. Come on the run. Come, devour beast barbarians. For Israel's watchmen are blind, the whole lot of them. They have no idea what's going on. They're dogs without sense enough to bark, lazy dogs dreaming in the sun. But hungry dogs, they do know how to eat, voracious dogs with never enough. And these are Israel's shepherds. They know nothing, understand nothing. They all look after themselves, grabbing whatever's not nailed down. Come, they say, let's have a party. Let's go out and get drunk. And tomorrow, more of the same. Let's live it up. 이사야 57장. 지치지도 않고 새 종교를 찾아다니는 너희. 그러는 사이 의인들은 하나씩 죽어나가는데 아무도 거들떠보지 않는다. 하나님을 경외하는 이들이 하나씩 세상을 떠나는데 아무도 주목하지 않는다. 그 의인들 비참함에서 벗어나 마침내 안식을 누린다. 고귀한 삶을 살았던 그들 마침내 평화를 누린다. Chapter 57. Never tired of trying new religions. Meanwhile, right-living people die and no one gives them a thought. God-fearing people are carted off and no one even notices. The right-living people are out of their misery. They're finally at rest. They lived well and with dignity, and now they're finally at peace. 그러나 너희 마녀의 자식들아 이리 오너라. 창녀의 아들들아 매춘부의 딸들아 대체 너희가 지금 누구를 비웃고 조롱하며 놀린단 말이냐. 너희가 얼마나 비참한 신세가 될지 알기나 하느냐. 이 반역의 종족 사기꾼 세대여. 어디든 구석만 있으면 들어가 세욕을 불태우고 내키는 대로 간통을 저지르는 너희다. 굴속이든 바위 틈이든 적당한 곳을 골라 제 자식을 죽이는 너희다. 너는 강가에서 돌을 옮겨와 음란한 종교 산당을 세운다. 그렇게 너의 운명을 택했다. 너희 예배가 내 운명을 결정한다. 너는 높은 산에 올라 그 더러운 섹스교, 죽음교를 실천했다. 문을 닫아 걸고서 너의 애지중지하는 신과 여신들을 불러 모았다. 나를 저버린 채 밖으로 나돌며 옷을 훌렁 벗고 침상을 예배 장소로 삼았다. 신성하다는 창녀들과 침상에 올라 그 벗은 몸뚱이들을 숭배하며 탐닉했다. 너는 내가 받들어 섬기는 신에게 기름을 바르고 내 몸에 향수를 뿌린다. 최신 유행 종교를 물색하러 사절을 보낸다. 지옥에도 갔다 오게 한다. 끝없이 새로운 것, 색다른 것을 시도해 보느라 자신을 허비하면서도 너는 그것이 허비인 줄도 모른다. 최신 유행을 쫓는 힘은 늘 남아돌아서 지치지도 않고 새 종교를 찾아다닌다. But you, children of a witch, come here, sons of a slut, daughters of a whore. What business do you have taunting, sneering, and sticking out your tongue? Do you have any idea what wretches you've turned out to be? A race of rebels, a generation of liars. You satisfy your lust any place you find some shade and fornicate at whim. You kill your children at any convenient spot. Any cave or crevice will do. You take stones from the creek and set up your sex and religion shrines. You've chosen your fate. Your worship will be your doom. You've climbed a high mountain to practice your foul sex and death religion. Behind closed doors, you assemble your precious gods and goddesses. Deserting me, you've gone all out, stripped down, and made your bed your place of worship.
You've climbed into bed with the sacred whores and loved every minute of it, adoring every curve of their naked bodies. You anoint your king God with ointments and lavish perfumes on yourselves. You send scouts to search out the latest in religion, send them all the way to hell and back. You wear yourselves out trying the new and the different, and never see what a waste it all is. You've always found strength for the latest fad, never got tired of trying new religions. 대체 누가 너를 꼬드겨 이런 터무니없는 짓을 하게 했느냐? 나를 잊게 만들고 나를 알았다는 사실조차 잊게 만들었느냐? 고함도 지르지 않고 가만히 있으니 너는 내가 존재하지도 않는다고 생각하는 것이냐? 내가 너의 의로운 종교 행위들을 하나하나 다 파헤쳐 그것이 얼마나 엉터리인지 폭로하겠다. 가거라. 가서 내가 모아둔 우상들에게 도와달라고 부르짖어봐라. 그것들 바람 한번 불면 다 날아가 버린다. 연기에 지나지 않는 것들이기 때문이다. Who talked you into the pursuit of this nonsense, leaving me high and dry, forgetting you ever knew me? Because I don't yell and make a scene, do you think I don't exist? I'll go over, detail by detail, all your righteous attempts at religion, and expose the absurdity of it all. Go ahead, cry for help to your collection of no gods. A good wind will blow them away. They're smoke, nothing but smoke. 그러나 누구든지 내게 달려와 도움을 청하는 자는 땅을 상속받을 것이며 나의 거룩한 산을 소유하게 되리라. But anyone who runs to me for help will inherit the land, will end up owning my holy mountain. 어디선가 음성이 들려온다. 건설하여라, 건설하여라, 길을 만들어라, 길을 닦아라. 내 백성이 걸어올 길에서 바위들을 치어라. Someone says, build, build, make a road. Clear the way, remove the rocks from the road my people will travel. 영원 안에 사시며 그 이름이 거룩이신 분, 지극히 높으신 하나님의 메시지다. 나는 높고 거룩한 곳에 살지만 또한 기운 잃고 풀 죽은 자들과 함께한다. 그들 속에 새로운 영을 불어넣고 그들을 다시 일으켜 세운다. 나는 끝없이 사람들을 법정에 세우거나 끊임없이 노하지 않는다. 그렇게 하면 그들이 용기를 잃고 말 것이고 내가 창조한 영혼들이 지쳐 주저앉고 말기 때문이다. 나는 노했었다. 이스라엘의 죄로 인해 몹시 노했었다. 고집스럽게 제멋대로 가는 그들을 내가 심하게 쳤고 노하여 등을 돌렸다. 그러나 뒤돌아 그들이 어떻게 지내는지 보면서 그들을 치유하고 이끌어 주기로 그들을 위로해 주기로 마음먹었다. 나는 애통하는 그들에게 새로운 언어, 찬양의 언어를 안겨주련다. 먼 곳에 있는 자들에게도 가까운 곳에 있는 자들에게도 평화가 있으리라. 하나님께서 말씀하신다. 그렇다. 내가 그들을 치유해 줄 것이다. 그러나 악한 자들은 폭풍에 요동치는 바다와 같아서 그 파도가 오물과 진창을 마구 솟구쳐 올린다. 하나님께서 말씀하신다. 악인에게는 평화가 없다. A message from the high and towering God who lives in eternity, whose name is holy. I live in the high and holy places, but also with the low-spirited, the spirit crushed. And what I do is put new spirit in them, get them up and on their feet again. For I'm not going to haul people into court endlessly. I'm not going to be angry forever. Otherwise, people would lose heart. These souls I created would tire out and give up. I was angry, good and angry, because of Israel's sins. I struck him hard and turned away in anger, while he kept at his stubborn, willful ways. When I looked again and saw what he was doing, I decided to heal him, lead him, and comfort him, creating a new language of praise for the mourners. Peace to the far off, peace to the near at hand, says God. And yes, I will heal them. But the wicked are storm-battered seas that can't quiet down. The waves stir up garbage and mud. There's no peace, God says, for the wicked. 이사야 58장 하나님께서 기뻐하시는 금식.
외쳐라. 목이 터지도록 외쳐라. 조금도 주저하지 마라. 나팔을 불듯 크게 외쳐라. 내 백성의 문제가 무엇인지 말해주어라. 내 가문 야곱에게 그들의 죄를 들이대어라. 그들은 예배하느라 바쁘다. 늘 바쁘다. 나에 대해 공부하는 것도 무척이나 좋아한다. 겉모습만 보면 가히 의인들의 나라다. 율법을 지키고 하나님을 높이는 자들 같다. 그들은 내게 무엇이 옳은 일입니까? 라고 물으며 나를 자기들 편에 세우기를 좋아한다. 그러면서도 불평한다. 우리가 이렇게 금식하는데 왜 알아주지 않으십니까? 우리가 이렇게 자신을 낮추는데 왜 거들떠보지도 않으십니까? Chapter 58. Your prayers won't get off the ground. Shout, a full-throated shout. Hold nothing back, a trumpet blast shout. Tell my people what's wrong with their lives. Face my family Jacob with their sins. They're busy, busy, busy at worship and love studying all about me. To all appearances, they're a nation of right living people, law-abiding, God-honoring. They ask me, what's the right thing to do, and love having me on their side. But they also complain, why do we fast and you don't look our way? Why do we humble ourselves and you don't even notice? 좋다. 이유를 말해주겠다. 금식일을 지킨다지만 결국 너희가 추구하는 것은 이윤이다. 너희는 너희 일꾼들을 혹사시킨다. 금식하면서 말다툼과 싸움질을 벌인다. 금식하면서 야비한 주먹을 휘두른다. 그런 금식으로는 너희 기도는 땅에서 한치도 올라가지 못한다. 너희는 내가 찾는 금식이 그런 것이라고 생각하느냐? 겸손을 과시하려는 금식? 짐짓, 경건한 척 근엄한 표정을 짓고 칙칙한 옷을 입고 무게 잡고 돌아다니는 그런 것. 너희는 그런 것을 금식이라고 말하느냐? 나 하나님이 기뻐하는 금식일이라고 말하느냐? Well, here's why. The bottom line on your fast days is profit. You drive your employees much too hard. You fast, but at the same time, you bicker and fight. You fast, but you swing a mean fist. The kind of fasting you do won't get your prayers off the ground. Do you think this is the kind of fast day I'm after? A day to show off humility? To put on a pious, long face and parade around solemnly in black? Do you call that fasting? A fast day that I, God, would like? 내가 찾는 금식은 이런 것이다. 불의의 사슬을 끊어주고 일터에서 착취를 없애며 압제받는 자를 풀어주고 빚을 청산해 주는 것이다. 또 내가 너에게서 보고 싶은 모습은 이런 것이다. 굶주린 자들과 음식을 나누고 집 없고 가난한 자들을 집에 초대하며 헐벗어 추위에 떠는 자들에게 옷을 주고 혈육을 외면하지 않고 도와주는 모습이다. 이런 일을 행하여라. 그러면 빛이 쏟아져 들어와 너의 삶이 순식간에 달라질 것이다. 너의 의가 내 앞서 길을 닦을 것이요 영광의 하나님이 너의 길을 지켜주실 것이다. 내가 기도할 때 하나님이 응답하실 것이다. 내가 도와달라고 부르짖으면 내가 여기 있다 하고 대답할 것이다. This is the kind of fast day I'm after. To break the chains of injustice. Get rid of exploitation in the workplace. Free the oppressed. Cancel debts. What I'm interested in seeing you do is sharing your food with the hungry, inviting the homeless poor into your homes, putting clothes on the shivering, ill-clad, being available to your own families. Do this, and the lights will turn on, and your lives will turn around at once. Your righteousness will pave your way. The God of glory will secure your passage. Then when you pray, God will answer. You'll call out for help, and I'll say, Here I am. 만일 내가 불공정한 관행을 없애고 남을 공연히 비난하는 일, 남의 허물을 들추는 일을 그친다면 또 내가 굶주린 자들에게 아낌없이 베풀고 밑바닥 사람들을 위해 일하기 시작한다면 내 삶이 어둠을 뚫고 빛나기 시작할 것이다. 그늘졌던 내 삶에 햇빛이 가득해지리라.
내가 가야 할 내 길을 항상 일러줄 것이다. 황량하게 그지없는 곳에서도 내 삶은 풍성할 것이며 내가 너의 근육을 강인하게 너의 뼈를 튼튼하게 만들어줄 것이다. 너는 물이 넉넉한 동산, 물이 마르지 않는 샘터 같을 것이다. 너는 허물어졌던 삶의 조각들로 삶을 재건하고 과거에서 출발해 다시 기초를 세울 것이다. 너는 무엇이든 수리해내는 자, 오래된 폐허를 복구하고 재건하고 쇄신하는 자, 세상을 다시 살만한 곳으로 만들어내는 자로 알려질 것이다. A full life in the emptiest of places. If you get rid of unfair practices, quit blaming victims, quit gossiping about other people's sins, if you are generous with the hungry and start giving yourselves to the down and out, your lives will begin to glow in the darkness. Your shadowed lives will be bathed in sunlight. I will always show you where to go. I'll give you a full life in the emptiest of places. Firm muscles, strong bones. You'll be like a well-watered garden, a gurgling spring that never runs dry. You'll use the old rubble of past lives to build anew, rebuild the foundations from out of your past. You'll be known as those who can fix anything, restore old ruins, rebuild and renovate, make the community livable again. 만일 내가 안식일에 스스로 조심하고 내 거룩한 날을 이용해 이득을 챙기려 들지 않으면, 내가 안식일을 기쁜 날로 여기고 하나님의 거룩한 날을 즐겁게 보내면, 내가 그 날을 귀히 여겨 평일과 똑같이 돈 벌려고 이리저리 뛰어다니지 않으면 너는 마음껏 하나님을 누리게 될 것이다. 내가 너를 높이 뛰게 하며 높이 날게 할 것이다. 내가 너의 조상 야곱의 유산으로 축제를 벌이게 해줄 것이다. 그렇다. 하나님의 말씀이다. If you watch your step on the Sabbath and don't use my holy day for personal advantage, if you treat the Sabbath as a day of joy, God's holy day as a celebration, if you honor it by refusing business as usual, making money, running here and there, then you'll be free to enjoy God. Oh, I'll make you ride high and soar above it all. I'll make you feast on the inheritance of your ancestor Jacob. Yes, God says so.